Good afternoon and welcome back to our Q&A section. Добрый день и добро пожаловать на нашу сессию ответов и вопросов. So thank you for sending in your questions. Спасибо за то, что присылаете нам вопросы. All very good questions. Очень хорошие вопросы все. So I will read out the questions and then give you my answer. Я сначала прочту вопросы, потом дам ответы. So the first question is the image of the body or the awareness of how it is placed in space also a kind of thinking? Do the image and the sensation of the body have to disappear when there's no thinking? Является ли образ тела и осознание того, как оно расположено в пространстве, тоже мышлением? И исчезают ли они тогда, когда мы отсекаем все мышление? So to the person who is asking this question, к человеку, который задает этот вопрос. I hit you. What do you say? Я ударю тебя. Что ты скажешь? So, if you don't understand, Если ты не понимаешь. I hit Soya Singh. Ау. Only ow. Только ау. Если ты не понимаешь, он ударяет меня. So, к примеру. Not thinking that time, if I really hit her hard, then ow, pain. Когда нет мышления, и в этот момент я ударяю ее действительно сильно, тогда только ау, просто боль. Ow is experience. Ау – это опыт. Then when you translate into thinking, then you say, oh, pain. Если вы переведете это в мышление, то тогда можно сказать, о, боль. But this thinking already late. Но это мышление, оно уже опоздало. So, practicing means to train ourselves to return back into experiencing this moment as it is. Практика означает тренировка, возвращение себя в этот момент и переживание этого момента таким, какой он есть. Not to think about how this moment is. That's thinking. It's not experiencing. Не думать о том, каков этот момент, но переживать. Это мышление, это не опыт. So it's just the same thing, like, oh, I'm happy. Точно так же, когда мы говорим, о, я счастлив. That's already a thinking. Это уже мышление. Because you already absorb all these sensations or the experience, then you come and say, oh yeah, I'm happy. Потому что вы уже вобрали в себя все эти чувства, ощущения, опыт, и потом сделали вывод, о, я счастлив. But if you're really just only happy, you're maybe laughing, you're smiling, you're just like, having the experience of happiness. It's not a thinking, it's a being. Но если вы действительно счастливы, то тогда да, может быть, вы смеетесь, улыбаетесь, вы просто переживаете это счастье. Да? Это не мышление, это просто бытие. So Zen Master Sung San always used to say, thinking, 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 then problem. Дзен Мастер Сунг Сан очень часто говорил, думаешь, потом проблемы. So our practice is to return to this moment and just do it, just to be here now. Just be, not think about being. Поэтому наша практика заключается в том, чтобы вернуться в этот момент и просто быть, пребывать, не думать о бытии. Okay? Хорошо? Okay, next question. Следующий вопрос. Is it possible to realize the moment before thinking just from a conversation or after reading some phrase in a book, if you don't have any special merits? Or can it be attained only through long-term practice? Возможно ли осознать моменты до мышления, просто читая какую-то книгу или услышав какую-то фразу, если у вас нет особых заслуг? Или это возможно постичь только через долгую практику? So a long time ago, well, not so long, maybe 60, 70 years ago, there was some famous American baseball player. I don't remember his name. Примерно, может быть, 60-70 лет назад был известный американский бейсболист.
I think не помню его имя. you all understand baseball. Somebody throws a ball very hard, and this guy's got a stick, a baseball bat. Sorry, not a stick. And then, if he hits it really well, it goes completely out of the ground. Then they call it a home run. Наверное, вы все знаете, что такое бейсбол. То есть это когда у одного человека, если это бита, другой человек кидает мячик, и тот человек сбитый должен его отбить. И если он ударит по нему, попадет по нему очень хорошо, то мячик улетает за пределы поля. И это называется home run. So this baseball sportsman was very good at hitting home runs. So he was like very famous. И этот бейсболист, у него очень хорошо получалось выбивать этот как раз home run. Он был очень известный. Then some reporters very interested in him. They all actually everyone was very interested in him. Then one reporter asked him, what are you thinking when you gonna hit the ball? You think I'm gonna hit a home run or what? И, конечно, всем было он был очень интересен, и один репортер однажды спросил его: о чем вы думаете, когда вы собираетесь ударить по мячу? Вы думаете, что сейчас я выбью этот хоум-ран или что? So this baseball player said, if I'm thinking, I ain't hitting. И тогда этот бейсболист ответил: если я думаю, я не бью. Because if you're thinking, you're not present, you're already separate. Потому что если вы думаете, вы не присутствуете, вы уже отделены. You're thinking about hitting, you're not actually hitting. Вы думаете об ударе, вы не ударяете. So that's why Zen Master Song San always used to say, just do it. Поэтому Дзен-мастер Сунг Сан всегда говорил: просто делай это. Just do it. It's not like an aggressive thing. It means like be in the moment. Whatever you're doing in this moment, just do that. Просто делай это. Это не какое-то агрессивное выражение. Это просто означает: будь в этот момент. То, что ты делаешь прямо сейчас, просто делай именно это. I don't know if you watched this recent movie, car racing movie called Ford versus Ferrari. Я не знаю, он появился, может быть, в прошлом году, о гонках на автомобилях. Называется Ford versus Ferrari. Ford и Ferrari. Yeah. So there's this really famous 24-hour race in France called the Le Mans. Это очень известная гонка, автогонка, 24 часа она идет в Франции, называется Le Mans. So these cars go around the track 24 hours, and whoever comes first wins. And at that time, Ferrari was winning like all the time. То есть машины 24 по треку, и тот, кто приезжает первым, выигрывает. И Ferrari тогда выигрывала постоянно. And then Ford wanted to get in and win because to make their cars more famous. И Ford хотел как бы сломать эту традицию и выиграть. So they got this American guy called Carroll Shelby. This is a true story to help make sports car for them. Это правдивая история, то есть они наняли американца по имени what's his name? Carroll Shelby. И создать спортивную машину Ford. And he was actually the first American to actually ever win the Le Mans. Я думаю, он был первым американцем, который выиграл Le Mans. So he said something very interesting. Он сказал что-то очень интересное. So I'm just going to quote what he said in the movie. I don't know. Yeah. Я просто процитирую то, что он сказал в фильме. There's a point at 7,000 RPM when everything fades. Есть точка на 7000
RPM. This RPM means how fast this engine is spinning. Not your speed, but the actual engine. Revolutions per RPM minute. Это обозначение, как быстро работает двигатель. То есть не скорость автомобиля, а именно скорость вращения двигателя. То есть есть такая точка, в которой все угасает. Most of our regular cars, the red line, you can see on your speedometer, what do you call it? The thing that measures the revolutions. It's like 6,000 is the red line already. That means more than that, this engine is going to have a problem. У большинства обычных машин вы можете это увидеть на это не спидометр, а другой какой-то там тот, что меряет вращение двигателя. Обычно это 5-6 тысяч. Это означает, дальше вы ударяете красную линию, что означает, что ваш двигатель может сгореть. But racing car is different, of course. They are. Ну, конечно, гоночные машины отличаются, они намного быстрее. So, anyway, he said there's a point at 7,000 RPM when everything fades. В любом случае, он сказал, что есть точка на этих вращений, когда все угасает. The machine becomes weightless. It just disappears. Машина становится она теряет вес и просто исчезает. All that's left, a body moving through space and time. 7,000 RPM. That's where you meet it. Все, что остается, это тело, которое движется через пространство и время. 7000 оборотов. Это тот момент, где вы это встречаете. You feel it coming. It creeps up near you, and it asks you a question. Вы чувствуете, как это приближается, это как бы совсем подходит близко к вам и задает вам вопрос. The only question that really matters. Единственный вопрос, который действительно имеет значение. Who are you? Кто ты? So that's the same point, not thinking about, this moment before thinking, you just experience it. Who is this? Не думание, это и есть то же самое. Не думание о том, вот этот момент до мышления, а просто переживание его. Это момент, кто, и это есть. So this before thinking is not something that you can think about because it's before thinking. It's what you experience. Just like this 7,000 RPM. You're just this body that's going through space and time. And then, who are you? Этот момент до мышления – это не что-то, о чем можно подумать, потому что он до мышления. Это что-то, что нужно пережить. Поэтому это точно так же, как эти 7000 оборотов, когда это просто тело, которое мчится через пространство и время, и есть этот вопрос – кто ты? So let go your thinking, okay? Так что отпусти свое мышление, ладно? Next question. Следующий вопрос. Mantra can be any sentence or phrase. For example, may I be calm. Is this considered a mantra as well? Может ли быть мантрой любое предложение или фраза? Например, фраза «пусть я буду спокоен». Это может рассматриваться тоже как мантра? So usually a mantra is a phrase or a syllable that isn't usually associated with ordinary everyday speech. Обычно мантра – это какая-то фраза или слоги, которые обычно не ассоциируются с нашей повседневной речью. Like perhaps like in Tibetan style, they like to recite Om Mani Padme Hum as a mantra. В тибетском они любят повторять Om Mani Padme Hum в качестве мантры. In Korea, they really like Kwan Sembosal, Kwan Yin. That's Kwan Yin in Korean, Kwan Sembosal. Many people just recite this Kwan Sembosal. В Корее они очень любят повторять Кван Сэм Босаль. Это по-китайски будет Гуанинь Босаль. Они очень любят повторять просто Кван Сэм Босаль, Кван Сэм Босаль. And maybe if you're Catholic, then you recite the Rosary, Holy Mary, Mother of Christ, Если вы католик, то, может быть, вы повторяете Розари, то есть Святая Мария, Мать Христа. So, a mantra is a way to help you stay or return to this moment.
Мантра — это способ практики, который помогает нам возвращаться или пребывать в этом моменте. May I be calm, may I be calm. That's more like an affirmation. Но пусть я буду спокоен, пусть я буду спокоен, это больше как такая своего рода аффирмация. Want something. Вы чего-то хотите. May I be calm. Пусть я буду спокоен. May I be happy. Пусть я буду счастлив. So we don't usually use that as a mantra because you are, you have a wish for something. Whereas mantra is, there's no wish, it's only to come back to this, using it in this moment. Поэтому мы не используем такие слова, как мантру, потому что здесь есть какое-то желание чего-то. А мантра — это просто звуки, которые помогают нам вернуться и пребывать в этом моменте. And usually mantra is not so much associated with thinking about something. It's just seeing if you can practice with the mantra being clear. И обычно мантра не ассоциируется с мышлением о чем-то. Это просто для того, чтобы вы могли увидеть, можете ли вы повторять и быть ясными. That means if you're doing Om Mani Padme Hum, then each syllable is very clear. Om Mani Padme Hum is you're very present and very clear with it. Например, если вы повторяете Om Mani Padme Hum, то каждый слог должен быть очень ясным. Вы должны присутствовать в этом моменте и быть очень ясными, делая это. So this May I be calm is not really a mantra. It's like an affirmation, like, well, I want to be calm, so may I be calm. Поэтому пусть я буду спокойным, это не мантра, это скорее своего рода аффирмация. Вы хотите быть спокойным, то пусть я буду спокойным. You may use it as an affirmation, but mantra practice is something a little different. Вы можете использовать ее в качестве аффирмации, но практика мантры немного иная. Okay, so next final question. Следующий, последний вопрос. How to react to noise during meditation? Should I try not to notice it, or should I note my reaction to it? The reaction is often frustration. I'm being disturbed, and then come such thoughts as, I shouldn't get frustrated, etc. Как реагировать на шум во время медитации? Нужно ли стараться его не замечать или игнорировать, или отмечать реакцию на него? У меня часто реакция такая, что раздражение, мне мешают, а потом следуют мысли, что я не должна раздражаться и так далее. So a long time ago, before I was a monk, I was working in London. Давным-давно, до того, как я стал монахом, я работал в Лондоне. And I rented a room. Я снимал комнату. That was facing the street. И она выходила лицом на улицу. And at the end of this street was one of the main London hospitals. В конце этой улицы была одна из главных больниц в Лондоне. I think it was called St. Thomas's Hospital. Мне кажется, она называлась St. Thomas's Hospital. So when I first moved at night, I couldn't sleep. Поэтому, когда я сначала въехал в эту комнату, поначалу я не мог спать по ночам. Because at night there would be these ambulances going up and down, going to the emergency department of this hospital. Потому что там постоянно ездили скорые помощи туда и сюда, привозя людей в комнаты скорой помощи. And Fridays, Saturdays was even worse because people would go to the pub and really get drunk and then maybe get in an accident or fights or whatever. So even more ambulances. И по выходным это было еще хуже, потому что в это время люди ходят там в бары и, может быть, напиваются, у них случаются какие-то несчастные случаи. И поэтому в выходные было еще больше скорых помощей. So I had a really hard time because I couldn't sleep, but yet I had to go to work, and work was very demanding. I had to be awake and alert. Поэтому мне было очень трудно, потому что я не мог спать по ночам, а при этом мне приходилось ходить на работу, и работа была очень много требовала от меня. Мне нужно было быть внимательным и пробужденным. So inside was very unhappy, always hate the sound of ambulance, always thinking, can I sleep tonight? Maybe no ambulance, but of course there always. And once I woke up,
then all this thinking appeared. Oh, why is it so noisy in this place? I even used earplugs, but didn't help. Поэтому внутри я был очень несчастлив. Я ненавидел звук этой сирены скорой помощи. И каждый день я думала, смогу ли я заснуть сегодня ночью. И потом, когда опять появлялись эти сирены, и у меня появилось много раздражения. Я даже купил себе затычки в уши, но это тоже не помогало. Я всегда просыпался и потом не мог заснуть. After about 3 weeks of this, something very interesting happened. Но спустя 3 недели случилось что-то очень интересное. I could sleep. Я мог спать. And it wasn't that there were no ambulances anymore. И не то чтобы скорая помощь исчезла. Somehow I just got used to it and didn't notice it anymore. Просто я привык и больше не замечал их. So when we talk about noise during meditation, I'm assuming it's like certain noises that perhaps you find disturbing. Поэтому, когда мы говорим о шуме во время медитации, я предполагаю, что это какие-то звуки, которые вам кажутся раздражающими, мешающими. And it's not that you're, sitting next to a jet engine or next to a motorway or something like that, where that is considered like damaging noise pollution. Не то чтобы вы сидели рядом с двигателем самолета или рядом с автострадой, потому что именно такой шум рассматривается как шумовое загрязнение, приносящее действительный вред. So I don't know if you can hear, but when we were sitting meditation now, there's a lot more birds around these days because humans are not going out so much. But the birds are actually chirping quite loudly. Я не знаю, слышите ли вы или нет, но в последнее время здесь очень много птиц, потому что люди не ходят больше так много по улицам, и поэтому птицы щебечут очень громко. Usually when we hear the birds, we don't say, oh, it's noisy. Обычно, когда мы слышим птиц, мы не говорим, что это шумно. But if the neighbors are talking very loudly or having a party, then we think, oh, it's noisy. Но если наши соседи очень громко разговаривают или у них вечеринка, то мы думаем, как шумно. But actually the sound is coming to our ear. Same kind of sound, basically. It's not the same kind of sound, but it's sound. Но на самом деле это просто звук, который приходит в наши уши. Это тот же самый звук. Then who decides whether this sound is okay, is pleasing, or is noisy, which is not pleasing? Тогда кто решает, является ли этот звук нормальным, приятным, или это шум, который вам неприятен? We do. Мы решаем. Then notice then we also make some story about this sound, Просто обратите на это внимание. Мы также создаем какую-то историю вокруг этого звука. If it's sound we like, that is birds chirping, I say, oh, that's so wonderful, nature. Birds are such beautiful bird song. Если это звук, который нам нравится, например, как чудесно птицы поют, это природа, это пение птиц. But then if the neighbors too loud, then say, why are they so inconvenient? That they are living very close to other people, they shouldn't make so much noise to disturb them. Но если наши соседи становятся слишком шумными, то мы начинаем думать, как они могут так шуметь, они что, не знают, что они так близко к нам живут, они должны помнить о том, чтобы не шуметь для того, чтобы не мешать другим. So if you can see that, then realize it's just we make ourselves uncomfortable by whether we like the story that we associate with the sound or not. Поэтому просто, если вы можете это увидеть, то поймите, что это мы сами создаем собственный дискомфорт, когда мы погружаемся в эту историю, которую мы создаем вокруг тех звуков, которые мы слышим. And we make the story. И мы создаем эту историю. So what if you don't make the story? А что будет, если вы не будете создавать истории? Just like you don't make anything about your thinking that appears. Точно так же, как вы не создаете ничего по поводу того мышления, которое у вас появляется. That means don't make I like it or I don't like it.
Это значит, не создавайте «мне нравится» или «мне не нравится». And don't judge your reaction to it. И не оценивайте свою реакцию по отношению к этому. You just allow it to just come Просто позвольте ей прийти and then go. и уйти. Then what? Тогда что? So try that. Попробуйте это. So too much checking everything, then again a problem. Если вы слишком много все оцениваете, тогда будет проблема. Another one of Zen Master's favorite phrases. Это еще одна очень хорошая фраза нашего дзен-мастера. He also said, checking, then a problem. Он также часто говорил, проверяйте или оценивайте, тогда проблема. Yeah, so sound is just sound. Noise is we make the opinion that it is a noise or it is not noise. Поэтому звук — это просто звук. Шум — это мы создаем такое мнение себе, называем что-то шумом или не шумом. So just let go of all this, how I should react, how I should consider it. Just allow it to come, then go. Then carry on with your practice. Go back to your breath or go back to your mantra. Поэтому просто отпустите это. Как мне нужно реагировать или не реагировать? Просто пусть он приходит и уходит, а вы возвращайтесь к своей практике, возвращайтесь к дыханию или к мантре. Okay. So that's all your questions. Thank you for sending in all your very good questions. Это все вопросы на сегодня. Спасибо за то, что присылаете нам очень хорошие вопросы. If you have any other questions about your practice, your life, your problems, any kind of question, please send it in and we'll answer it next week. Если у вас есть другие вопросы о чем угодно, о вашей жизни, о практике, о ваших проблемах, все что угодно, присылайте их нам, и мы ответим на них в следующее воскресенье. So we will continue with our practice on Monday, Wednesday, Thursdays and Friday nights. Мы будем продолжать нашу практику по понедельникам, средам, четвергам и пятницам по вечерам. I hope you'll join us. Надеюсь, вы к нам присоединитесь. And if you find this useful, please share our practice and give us a like. И если вам это будет полезно, то, пожалуйста, поделитесь нашей практикой с другими и поставьте нам лайк. And to continue to stay safe. Stay at home if you are under shelter at home or lockdown, or many ways they call it, and stay healthy. И, пожалуйста, продолжайте быть в безопасности и сидите дома, если вы сейчас на карантине, и будьте здоровы. And let's always appreciate all those people who are putting themselves at risk so that we can be safe. И давайте всегда помнить и ценить тех людей, которые подвергают себя риску для того, чтобы мы могли оставаться в безопасности. Yeah. Thank you for your practice and thank you for joining us today. Спасибо вам за практику и спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. Have a good rest of the weekend. Хорошего остатка выходных.